Well, welcome back to News Desk. We continue informing you about the latest developments. This time round, we cross over to Kapenguria, where the Frontier Counties Development Council Conference is ongoing, and it will kickstart today, the 11th of September, until the 13th of September. Now, this FCDC governors shall converge, or rather are converging in Kapenguria, West Pokot, for this third meeting. And now it follows the July conference and the retreat held at the Great Rift Valley Lodge, where West Pokot was formally admitted to the council, who are playing hosts this time round. Now, this particular meeting will see the formal admission of Samburu and Baringo counties to the Frontier Counties Development Council. Now, the core of this meeting as well is for the FCDC regional leadership to deliberate some of the emerging issues of the region, particularly how to address critical issues around large infrastructure road projects such as Isiolo-Mandera Road, and as well as strategies. Let's cross over and listen in. Received Al-Shabaab attacks were done so that this project could not be able to take off. They like the state of the road the way it is now, so that they can be able to carry out their attacks. Survey beacons, which were already installed by the design consultants, you find that some of these survey beacons are being uprooted. Now, I don't know if this is further goes down to the land tenure. As we are going to implement this project, one of the way forward is, let us also learn from lessons learned. Because most of the land is community-based. But on paper, it is community-based. But when you go to the ground, people have allotment letters already. And they're being issued, now, as we speak now, there are a lot of allotment letters being issued. But these people have not been captured under the cutoff of the RAP. So it will bring conflict in terms of when it comes to implementation phase. Next. Just go next. During implementation of the project, we know these are arid areas, these are dry areas, water is an issue. Yes, we recognize there's already initiative by county governments and national government to have water, their boreholes, their ponds. The strategy of construction is we are going to have additional water ponds and water boreholes. We are going to give also the community separate water boreholes so that they can be able to water their animals and all that. And so that is a strategy that we have actually put in place. There is this term known as CSR. CSR in its true picture is corporate social responsibility. I'm yet to find a contractor who will come and bid to come and issue major CSRs. This is just a myth. It can be a small, maybe classroom, a small whatever. But when it comes to the knowledge of CSR that our people have, this is something different. So I think in the afternoon session, we'll be able to explore also this issue of CSR in detail. Employment, we are going to encourage local labor. Local labor is going to be encouraged so that the people should be sensitized that there's going to be local labor. Key, the section between Elwak, the section between Kotulo to Elwak. We are going to have national competitive bidding. In other words, from Kotulo to Dabasit, then from Dabasit to Elwak, we are encouraging local contractors to bid for those projects, for those two sections. Each 28 kilometers. And I will further encourage the locals to go into joint ventures with established contractors so that we take advantage of the 40% local content. This was done deliberately thanks to the World Bank so that we can also enhance the capacity of the local contractors. One of the county leadership actually stressed on this issue, that we need local contractors. This is the opportunity. Go for it. Next. There's the issue of cess. This is very debatable, cess. You find nowadays that a contractor, before he winds his materials, the county government wants cess. In terms of gravel, in terms of hardstone. Now,
cess is a very complicated issue. In terms, with the financing agreement that we have with the development partners, this loan is free of taxes. The only tax which is input in the project is VAT. So it is expected that the national government should waiver all taxes to the contractor. If we levy cess to the contractor, it becomes very complicated. So I hope we are going to find a solution about cess later on. Next. I think I've come to an end. I will now welcome clarifications. Thank you. Okay, thank you very much, Engineer Paul Amondi, for a well-put presentation. But I live and work in Mandera. It's not that insecure. Sherehe za kuweza kuwajumuisha takriban magavana 11 hapa katika eneo la Pokot Magharibi tayari limeng'oa nanga, huku wadau wanaohusika wakiwa na imani kwamba mambo yatahongera, hasa kuhusiana na uhusiano mwema, ujirani pamoja na nia ambayo wanasema kwamba itasaidia pakubwa katika kuhakikisha miundo msingi jamii za wafugaji ambao wanategemea ufugaji kwa 80% itaweza kuimarika kwa kiasi kikubwa. Na nitamhusisha gavana hasa kutoka kaunti ya Marsabit aweze kudadavua mawili matatu hasa kuhusiana na siku ya leo. Tumesikia wasemaji mmoja baada ya mwingine wakionyesha nia na ile ari ya kuweza kushirikiana kwa pamoja. Labda kwa upande wako kutoka upande wa kaunti ya Marsabit wanasemaje? Asante sana ndugu yangu. Sisi vile wengine wametangulia wamesema kaunti hizi zimekuja pamoja, zinaitwa FCDC ili tufanye harakati ya pamoja kuweza kuharakisha maendeleo ya sehemu hizo. Vile unajua vizuri, sehemu hizo kame hapo mbeleni zimeachwa nyuma kimaendeleo. Unakumbuka wakati tulipata huru, kuna paper moja inaitwa Sessional Paper number 10 of 1965 ilishindikiza taifa kwamba hakuna miradi ya maendeleo zitawekwa sehemu hizi kwa sababu hamna faida. Hii ndio iliweza kuwacha hii sehemu nyuma kimaendeleo. Wakati devolution ikatekelezwa 2010 ndio ikasema lazima maendeleo ama harakati ya kuleta mabadiliko sehemu hizo ziangaziwe. Ndio maana sasa tumeweza kupata resources ya kuanza maendeleo pande hizo, lakini ili tuweze kufananisha sehemu hizo na sehemu zingine, katiba yetu vile vile iliweka ile inaitwa equalization fund. Lakini sisi sasa kama magavana ya sehemu hizo tumeungana ili tuweze kutafuta njia tofauti ili watu wetu waweze kuona ya kwamba kuna mabadiliko kiuchumi ili tuendelee tufanane na sehemu zingine ya taifa letu. Bwana gavana, nilizungumza jana na mwenyekiti wa kongamano hili ambaye ni gavana wa Mandera Ali Roba, akaniambia kwamba licha ya kwamba mnapanga kupiga hatua, kuna baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa zikiathiri maeneo kame. Mojawapo akasema kama kaunti ya Mandera kuna maeneo mengine ambayo yamekuwa na ukosefu wa umeme. Je, ushirikiano na serikali kuu imekuwa vipi kwamba mnafanikisha maendeleo bila hizi changamoto kwa vizuizi kwenu? Kwa sasa nataka kusema ya kwamba tumeweza kufanya kazi kwa karibu na serikali kuu, wanajaribu vilivyo, lakini kuna changamoto mingi bado inatukaba na lazima tutatue. Serikali upande yake na policy makers wamefanya policies ifaayo ya kubadilisha zile policies ambayo ni mbaya mbaya, lakini kutekeleza hizi policies imeleta shida. Kwa sababu mimi nataka kusema ya kwamba kuna vitu ambavyo havifai kutatanisha sisi kwa sasa. Kwa mfano, hii maneno ya equalization fund, katiba yetu imesema waziwazi na sehemu hizi ndio inafaa kufaidika kutokana na hiyo equalization fund. Lakini wale washikadau ambao wanafaa kuhakikisha ya kwamba pesa hizo zinafika mashinani hawajatekeleza mpaka sasa. Tangu 2010 ni mara moja tu
hizo pesa zimeweza kuachiliwa ifike mashinani. Mpaka sasa zimesalia. Kwa nini? Ni kwa sababu hawa watu wetu ambao wanafanya katika idara tofauti hawafanyi vile inahitajika. Bila hiyo hakuna tatanishi kubwa, lakini tunahimiza serikali kuu kuweka akili yao pamoja na kuhakikisha kwamba wanapeleka projects sehemu hizo kama ya maji, kama ya umeme vile unasema, ndio hizi sehemu zijisikie kwamba kwa sasa wameangaziwa kimaendeleo. Mwisho kabisa, unahisi kwamba wakazi wa kaunti ya Marsabit watafaidika kivipi kutokana na kongamano kama hili? Wakaaji wa Marsabit watafaidika pakubwa kupitia kwa kongamano kama hiki, kwa sababu kongamano hii imeleta ama inaweza kuleta watu wengi pamoja kama partnership pamoja na watu kama World Bank, European Union and other stakeholders wameweza kuja hapa pamoja, na tunabadilishana mawazo, na kupitia workshop kama hiki wanapata kujua ni nini hata sisi tunaangazia kama viongozi wa sehemu hizo, na wanaweza kutusaidia. Na kwa mfano tayari kuna projects kadhaa watu kama hawa World Bank wameweza kuanzisha, na tunafaidika pakubwa. Na tunasema haitoshi, na tunasema ya kwamba kuna opportunities kubwa. Sisi tuna market county yetu kupitia forum kama hizi. Kwa mfano watu wengi hata katika Kenya yenyewe hawajui Lake Turkana, hata kama inaitwa Lake Turkana, 75% hiyo lake iko sehemu ya Marsabit. Na sehemu hizo tuko na opportunities kubwa. Kuna wind power pande hiyo. Hata tuko na madini ama minerals in our county, right? Tuko na ile inaitwa cultural tourism, tunaweza fanya huko pakubwa. That's what we are doing, we are marketing, right? Tuko na solar power opportunity kubwa sana ya solar energy, right? Mifugo mingi zinatoka sehemu hizo zetu. So hii ni workshop ya muhimu sana kwetu sisi wakaaji wa Marsabit. Asante sana Bwana Gavana, tutazidi kuwasiliana zaidi na najua wakazi wamefurahia. Asante sana ndugu yangu. Bila shaka tunaye seneta wa kaunti ya Pokot Magharibi ambaye ni Samuel Pohisho. Tumeona kwamba magavana wamekongamana, tumeona baadhi ya wabunge hasa kutoka eneo hili. Je, ina maana kwamba wewe ukiwa kiongozi hapa umekuja kumpiga pambaja gavana wako na pia kumshajiisha kwenye hafla kama hii ya maendeleo, ama vile umekuja na wajibu wako kama seneta wa kaunti hii? Asante sana, na nitaanza kwa kusema kwamba sisi tukiwa viongozi wa kisiasa wa kaunti ya West Pokot, mimi nikiwa seneta na wengine pia wabunge wenzangu, tumehuzishwa sio kwa sababu tumekuja tu kupiga yani kushangilia watu ambao wamekuja. Tumekuja kama viongozi kuangalia jinsi ambavyo maendeleo ambayo sasa inaunganisha kaunti hizi 11 inaweza kusaidika kwa njia gani, kwa sababu sisi kazi yetu kama wabunge ni kusikia sheria haina gani itawasaidia wao pia kupiga hatua kubwa, na pia kuangalia kama kuna investment, kama kuna tuseme investment ambayo inatoka kutoka wadhamini, na wao pengine watahitaji oversight kuhusu hizo funds, kuangalia kama zinatumika kwa njia ambayo inafaa ama inastahili, na sisi tuko hapo kama pia oversight. Na lakini ya muhimu zaidi ni ya kwamba sisi tumezaliwa hapa, tunajua kwamba hapa kuna shida fulani, na wakati wanaunganisha information yote ili waandike program ama waandike proposal, tutakuwa kati ya wale ambao tutawapatia information ya kusaidia ama information ya kusaidia ili waandike proposals ambayo zitaweza kuvutia msaada kutoka nchi za nje na kutoka wadhamini. Kwa hivyo sisi hatusimami tu hapa kwa sababu tunataka kusaidia magavana. Wao ni council, watakutana kivyao, lakini kwa minajili ya kuongeza nguvu mbele ya wadhamini ya kwamba sisi tuko pamoja, ya kwanza. Ya pili, ya kwamba kama kuna njia ambayo watahitaji habari yote ama information
ya kusaidia tutawapatia. Ya tatu, sisi tunataka kujua ni njia gani ambazo tunaweza kuwasaidia kupitisha miswada katika bunge ama kuleta sheria tofauti. Asante sana. Vile vile tunaye mwakilishi wa kina mama hapa kaunti ya Pokot Magharibi. Naona vile vile umejaajaa hapa kuweza labda kupata fursa ya kujua labda nafasi ya kina mama ni ipi hasa kwenye kongamano kama hili ama jumuiya kama hili, lakini unahisi kwamba wajibu wako kama mwakilishi wa kike ni upi? Basi shukran sana. Mimi naitwa Honorable Lilian Tomtom Lotuliatum, na kwa siku ya leo nina furaha sana kama kiongozi wa kina mama katika hii kaunti na pia katika nchi yetu ya Kenya. Kwa siku ya leo tuna furaha sana haswa kina mama, kwa sababu hii ni forum ama ni project ambayo inaendelea kufanyia kaunti yetu kazi, na pia ikifanyia kaunti kazi kina mama na vijana wako pale na walemavu pia. Kwa hivyo kwanza nataka nimshukuru gavana wetu ambaye amefanya kazi mzuri ya kuweza kufungua kongamano hili ya kwanza katika zile counties 10. Imeanziwa katika kaunti yetu ya West Pokot. Na pili, nataka niwashukuru governors wote wa hii team mama council ya governors kwa kuweza kukubali kuja na mjadala ama kazi nzuri kama hili ambalo linashughulikia kazi ya wananchi wote katika kaunti. Kwa hivyo mimi kama mama nataka tu niseme ya kwamba sisi pia kama viongozi kina mama tunataka tupewe nafasi tuwe na kongamano letu au team ya wamama viongozi ambao wanaendeleza maendeleo katika kaunti zao. Kama sasa hivi tuko na wamama 47, lakini pia tuna wamama 10 ambao ni women reps na wanafall katika hizi categories za counties. Kwa hivyo nataka niwaombe wale viongozi wetu, sponsors pia ambao wameweza kuwasponsor governors kuweza kuja na team yao ya maendeleo, waweze pia kuwasponsor wamama women reps katika 47 counties au wale 10 katika zile counties ambazo zina fall under hii category ya 10 counties katika hii FCDC. Ndio. Asante sana. Najua kando na jina lako kuwa gumu, najua mambo hayatakuwa magumu. Tumesema ile jina la pili wanasemaje tena? Lotuliatum. Lotuliatum. Tomtom. Tomtom. Unajua huku ni hardship area na pia majina yetu ni magumu kwa sababu yale tunapitia ni magumu, lakini pia yana maana kulingana na culture zetu ama utamaduni wetu. Kwa hivyo nashukuru sana. Asante sana. Tutazidi kuwasiliana. Naam, huyo ni mwakilishi wa kike hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi, akiwataka vile vile wale wadhamini kuweza kuhusisha wakilishi wa kike nchini katika mchakato mzima wa maendeleo. Anasema endapo patatokea na wadhamini wa kuweza kulidhamini na kulisukuma gurudumu lao, basi wanahisi itasaidia pakubwa katika kuboresha nafasi ya wanawake ambao wanasema kwa kiwango kimoja ama nyingine imekuwa finyu kwenye jamii. Basi nitakurejesha tu tena pale kwenye jukwaa tuweze kupata hotuba ambayo inatolewa na baadhi ya wasemaji pale ili tuweze kutathmini mambo muhimu, lakini kikuu zaidi ni jinsi mambo yanavyozidi kuongera katika Pokot Magharibi hii, ambapo zaidi ya magavana 11 kutoka mbalimbali za humu nchini, kutoka Lamu, kutoka Isiolo, kutoka Marsabit, Mandera, Turkana. From the next 2 weeks is that the county working groups will be working with the consultant to identify the suitable location. So just like the governors promised the World Bank when this project was being signed, we are really willing and requesting the governors to really assist in this process so that once the consultant is on the ground, they can easily try to find out which are the best location that land can be provided, because the World Bank will not agree for any of the project to start without the land first of all being allocated for those projects. Number 2, the environmental and social impact assessments will be done. One of the things that the NEMA will be requiring for them to give the approval is the ownership document. So that is one of the things we have been discussing in the COSAP meetings, technical working groups, and they are already aware of that, and we will be requesting the support from the governors, especially from that point of view. Next slide.
So in total, what we are having as the projects being done at the moment, we have already 26 solar mini grids that are already being implemented at the government funding. These are already at the government funding. And the governors from these regions, they know where they are being implemented. Already 12 projects have been completed. They are waiting the commissioning. But unfortunately, there are some areas we've not even received the large document. So there is no way they can be commissioned. The World Bank will not agree, or the financiers will not agree for this to be commissioned. And yesterday we had planned to have a meeting. We had already booked for a meeting with the governor for Turkana, because one of the areas that we have not received any letter is Turkana. And we have about 5 of the projects completed out of these projects. So we are hoping that maybe after this, we're also going to make sure that we get maybe when we can have that meeting to be able to move that agenda forward. We are also having 8 other projects, mini grids, to be supported by the World Bank. We have 2 in Turkana, we have 2 in Marsabit, we have all the other regions. These projects have also, the World Bank has already given the approval. The only thing that is remaining is us to agree with the Kenya Power on the operation and maintenance. Because once a solar project is installed, it requires only the operation and maintenance. So given that these are projects that will be enjoying the same tariff, we are already discussing with the Kenya Power. I'm happy that my friend from the World Bank was in the last meeting where we were discussing that issue, because we need that to be approved before they can allow us to go into tender. We are only waiting for that to be approved, then we can start the tendering process. We have the diesel stations which I talked about, which are already being retrofitted with the renewable energy. Out of these diesel stations, already 19 of them have been completed. I know the governors know where they are, most of these projects. They have been completed. We're only having 2 projects not completed, one in Maikona and Sololo. And I know the governor we were discussing this morning, those are the only 2 diesel stations that are remaining for completion. And once they have been completed, the government of France, through the AFD, has already provided $30 million euros for retrofitting of all these diesel stations. When the president went to France, that was one of the agreement that was signed. So they will all be retrofitted to make sure that they can be able to be run sustainably. The last project is what I said about COSAP. It's already at the stage of the consultant going to the ground to start the installation of the profiles. So the main issue that we are having, and which we now have been discussing, and we are hoping that we are going to have the solutions about, is the issue of the way leaves and acquisition, because this is a big issue. The reason why that Garissa project has not been commissioned today, it has been delayed for 3 months, because the land on which that project is done was community land. So the project was already agreed upon, and some money was provided for compensation. But later on, the community came up and they say that compensation was not adequate. So discussions are being held so that now further funding can be found by the government to finalize the compensation plan. So this is a very big issue, and I think we'll be requesting the county governments to assist us so that we can be able to move on. So the issue of the land acquisition for all these mini grids will require, for each of the region, we'll be requiring them. And then the issue of the security, because some of those projects, like the ones, they're about some projects that have not started in Mandera, basically because of the areas where they are. But we are already working with the county government to make sure that the projects can be able to start. If you can quickly open that other slide, if you open the other report, you'll be able to see the distribution. I want to show you the distribution of where these projects are very quickly so that you can be able to see. The annexes, please. It may not be very legible, but I know we even sent a letter to the chairman. The chairman has a letter to that effect, where these projects are. We have the first annex,
we have the 26 solar mini grids, which are 5 of them are in Garissa, 7 are in Mandera, 6 are in Mandera, the other 3 are in Marsabit, 4 are in Marsabit, Turkana, and Wajir. That's the first category. If you go to the second, those are the 26. If you go to the second category, we have the 9, which we have in Marsabit, 2 in Marsabit, 2 in Turkana, and then we also considered 2 villages in Lake Victoria, which are inside the lake, which cannot be assessed. So we consider 2 villages in Homa Bay and in Siaya, and also a village in Kwale, which is inside the Indian Ocean, which cannot also be accessed. The third category is where we are having the 2 substations also. We have done 2 substations in Turkana. These 2 substations are the ones that are helping the power that is coming from Takwel. And the reason why I'm highlighting this, we don't have land ownership documents in all these areas. And the projects cannot be commissioned because without the land document, even the World Bank will not agree for the commissioning. Kenya Power will not agree for the commissioning until the land document ownership have been sought. Then we have the fourth category are the diesel stations, which I said they have already been completed apart from 2, that is that's Sololo and Maikona. They are only ones that are remaining. However, also the same, we are also having the same problem. The last category, which is E, the last category are now the COSAP areas, which we have already identified all the areas, and the consultant will be moving on the ground. West Pokot, which I would like to tell the governor, West Pokot is already considered under the grid system. We have another project, a major project by the Arab Development Partners, that is called Badea, Saudi, Ofid, and Abu Dhabi Fund. We have considered most of the projects. I know Mheshimiwa is also aware, David. We have been working with him. He knows about that project. And we are going to consider the whole of West Pokot. If we are able to get through with that project, West Pokot will never be the same again in terms of the power provision, because most of the areas are covered under the grid project, under that project. We are also having another project, and which we discussed with the chairman of the FCDC, which is being funded by OPEC fund. In June, the project was approved by the financier. The tender document is ready, but then the money was not put in the budget. Our PS has already written twice to the Treasury for that money to be put in the budget, because the money is coming from OPEC. So once that money is put in the budget, we'll be tendering, and you'll be able to see a tender within maybe the next 1 month, which is considering extension of power from the diesel stations to the various towns that are around the diesel stations. Most of them are 10 to 15 kilometers. And we are hoping that with all this effort, we are going to help to change the FCDC counties by making sure that the people in these counties can enjoy the power, and also we can have the industrialization in these counties like any other part of the country. So we are requesting for your support in terms of the RAD provision, so that we can be able to have our projects implemented. The way we have approached with the World Bank is that we have the technical working groups in each of these counties. The Ministry of Energy and REA will be moving to the ground to be able to discuss with the technical working groups, especially on the location of these mini grids. And we'll be able to support you, and we'll be requesting for your support. So thank you very much, and God bless you. Thank you very much, Edward, for that clear presentation, and that will bring us to the close of this first session. But I think key mambo ya land and encroachment, we may need the wits of Governor Waititu. So next time, FCDC, invite him to present. Thank you. The next announcement is that we will exit through the right. The guests, the Excellency Governor's right here. And I'm told Pokot dancers are waiting for you. And then I'm told FCDC, before you see a cow, the conference is not over. You will be taken to see cows from Uganda and Kenya. And then we will proceed for lunch. And I said, First Lady warned that you take first cup of tea, and then you'll be served lunch. Thank you. Let us...
any questions, they can ask now, and then we go. Okay. I'm guided that some of our partners and colleagues are chasing their flights to travel back to their different destinations. And if there are burning questions, I think we will shoot them now. The DJ, extra mics, please supply them here as we field some questions. You can take everybody who has, anybody by show of hands, any persons with questions? I think 45 minutes. I'm waiting for questions, please. People from Mandera, do you want to ask why Wajir Kutulo Elwak Road is delayed? Questions going once? Are we so scared about comments and suggestions? I can see so many leaders here who had. I'll begin with Chair. Chair, if you're ready, just. Can we have the microphones, please? Bring it here. Suggestions, comments, including those from our neighbors and guests from Uganda. Chair, thank you. Okay, thank you very much. We have a lot to reflect on, I think, and I would like to touch on two issues. One is the Kenha under NEDI. I would like to request that for the roads that are going to pass through specific counties, the general issues that we have of concern, we want to document and pass it to informal writing to the governors so that they can start engaging the communities, whether it has to do with land or any other issue, and build what needs to be built. Second is that one of REA. It's a very critical issue that has been raised. That these projects are going to be based somewhere in the county. The ownership documents are critical, but the engagement of REA has started long time ago after the idea was conceived. We want to request the counties involved to make sure that the documentation of land ownership documents is pushed to make sure we deal with it. And also, the counties that have not done public participation for those areas, which the public are very excited about, can do it and make sure that there's a record of the same before we can, commence these projects or to avoid any further delay. Thank you very much. Very well said, Chair. Next question, Governor Kuti, Your Excellency. Just hand. Good morning, everybody. Sorry, first I would like to start by apologizing that I came late. I had very urgent matters in the county, and I'm happy that I'm here now. I'm sorry I was also late for the presentation for the Kenha, especially the roads. The last time when we had the meeting with World Bank in Nairobi, there were a lot of concerns that certain section of the road from Isiolo, Modogash, Mandera, even the design could not be done because of certain issues, especially insecurity. I would like, therefore, to, and I'm sure in that meeting, the governors present, we decided to take upon ourselves to make sure those challenges are done away with or minimized. And I want to report that the section, the Modogashe Eldera section, where we had a lot of hostilities and insecurity, we are working very much together with our neighbors
And I want to report that actually we are even taking back the people who are ran away from Eldera, and we are bringing the people together, and those meetings are actually at advanced stage to make sure that that section is peaceful, and therefore the design can continue and there will be no more delays. Thank you very much. Very well put, Governor Kuti. Sorry, yes. Kidogo, I forgot. Kenha, for the segment between Kutulo and Elwak that you said the consultant has security issues, please get in touch with us because we can work with the community and everyone to make sure the design part is completed. Get in touch with us, and the department will put county government staff with the consultant and security to make sure that is accomplished, and together with the community leadership in that area. Thank you. Thank you for the intervention. I'll give the lady, that's the speaker, I think. First of all, I want to appreciate the presenters for all the presentations. And my compliments will go to You may just say your name, madam, please. Oh, my name is Catherine Mukenyang, the Speaker of West Pokot County Assembly. And my compliments will go to the presentation on Kenya. And knowing Kenya is a political country and we have representation, for us to overcome the challenge of conflicts with our communities, I think we know the smallest unit of representation in this country is a ward. So we wish to request all projects from national government. Let us have public participation, also the smallest units, that is the wards, and the representatives to be involved more often. Because I know there are projects going on. We have bush clearing, we have the highway, and maybe our members are not privy, and the community are always asking them what is happening. Is it county government or national or a development partner? It's just a compliment for us to overcome most of those challenges. Let us indulge in public participation and involvement. Thank you. A very good contribution. You can see the applause. Next issue, Governor Abdi. Yes, Wajir. Mine is a quick one. The national grid. For people of Wajir and Mandera to enjoy electricity, we would like REA or any other organization, including even the donors, if they can bring the national grid from Garissa through Modogash, Wajir up to Mandera. Is that possible? That is my only question. I will take the last question. Mheshimiwa, of course, you win it. Thank you so much. My question. Sorry. Carry on, Governor. I'll give because of the last question. My question is to Kenya. You've talked about two major roads, but I was wondering about a road which starts from Nakuru through Marigat, Kolowa, then to Tot, to Marich Pass. Because this is another area which has really been having a lot of challenges. Maybe we need Kenya to tell us what plans they have on that road. Okay. Thank you, and I want to thank all the presenters. I'm also the Vice Chair of the Energy Committee. I've seen what the REA has presented, and I can assure this delegation that I'll also follow up on those matters that they have talked. My concern is to Honorable Abdi Kadir. When you talk of the issue of the equalization fund being more of a political issue, you have areas that borders those ASAL areas. For example, in Transoya, recently the CRA in the additional of the areas that are covered under the equalization fund, they included the sub-location called Kaptega, which has places like Nawiyapong, it has places like Narasiras, and all those ones which are along the border. The climate within those areas and the difficulties people in those areas face, they are not different from those in Katikomor or Kanyarkwat.
And I've even done 2 water pans for them because during dry season, it's very difficult for them to get water. So how are those issues going to be addressed? Because areas that borders difficult counties that are facing a lot of difficulties, how do we address them in terms of politics of the equalization fund? Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Pukose. Have I jumped the queue? No, carry on, Your Excellency. Yeah, thank you very much, Moderator. Now, mine is to thank all the presenters this afternoon. Very elaborate presentation. But let me urge all our partners. We appreciate your support, but please, my request is, I know many times you deal with the national government directly. There are some projects which we just see happening on the ground, but have or lack consultation at the county level. I want to thank World Bank. They have really been engaging us directly, and that is very good. So that there will be no misplaced priorities. When you plan something, please involve county leadership first. Then we put on board the rest of the partners. Number 2, Kenha. I know we'll have the rest of the engagements in the offices and the rest, but please, the contractors who don't do their work, kick them out quickly. Like there's a contractor who has been given some work, road from Oda to somewhere in Wajir County. My county benefits about 7 kilometers only of that road. The rest, but we don't mind. The fellow has been there for I don't know how long, and I've been complaining about this. So that these people don't waste our time and even your time and causing a lot of delays. People are not able to use that road. Get other competent contractors and let's have job done so that we save time. Otherwise, I want to thank everyone for that good work, and we look forward to close partnership with all of you. Thank you. Thank you. Very well put, Governor Ali from Marsabit. I think that marks the close of this session. We will move in this direction because it's about to rain. I'm told if you miss the dance, then you might invite drought. So this way, Your Excellencies. Yeah, before you go, I think this marks the end of this session. Afternoon will be a different setup. Maybe I'll invite the chairman to say a few words and by way of closure. But just to thank the CRA, and I can see your difficulties. We'll work with you so that we can make it easy, some of the sticky issues. Otherwise, I think... I'm told the chairman says Rhea and Kenha wanted to say one or two. Any reflection? No, I think the chairman, please come, and if they are still interested, they'll come. Karibu, chairman. Yeah, okay. Hiyo ya vice chair inaitwa guided democracy. I just want to take this opportunity to thank all that have attended. And unfortunately, because we have also an in-house session, which is our regular FCDC governors meeting to reflect on a number of issues, we want to save some time to be able to do that because the governor has engaged us in some programs tomorrow. I want to extend our sincere appreciation for all of you from the county and those that have come from outside, all the way from Nairobi and other areas to come and take part in this program. Our engagement is going to be ongoing. We will be going to thematic areas later, engaging in smaller groups and technical groups to deal with issues. We are doing broad reflection today. My concluding statement is it takes a lot of effort to get money from donor, organization like World Bank to give support. We will be doing disservice to our counties if because of hurdles within the county that we can tackle, these projects end up delaying.
I want to request my colleague, the governors, to take keen interest and take specific leadership. And the recommendation that was taken, have a focal person dealing with these issues. And for me, the approach would be better to have a committee under a focal person dealing with all challenges, including public participation, engagement of local leadership, issues of land ownership, and such other issues, whether it has to do with, COSAP, or it has to do with the infrastructure-related issue. Otherwise, tunasema Mungu ametukumbuka kama watu ya ASAL. God has remembered us finally, and we feel that finally there is light at the end of the tunnel. I want to say thank you very much, and we'll close the session. You will be briefed on what next before you leave here. The rest of the core guys that are coming for the afternoon session, we will go for lunch after we finish a small program, and we'll be back to do the formal session of the FCDC Council meeting. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, Chair. And my name is David Ohito. Mimi ni waria kutoka Mandera. I live and work there. You have been good participants and presenters. I will now request Excellency Governors, Placide, Ellen and her team from World Bank, our presenters, and all partners, the CECs from all the counties, please lead the way. Thank you very much, and bon appetit. Naam, sherehe ya siku ya kwanza katika kaunti ya Pokot Magharibi imeonekana kufikia kileleta, huko baadhi ya magavana kutoka sehemu mbalimbali za humu nchini wakionekana kulishadidia sifa hafla hii ambayo nasema ni ya kipekee, hafla ambayo imetoa na adimu hasa kwa baadhi wa viongozi wamekita kambi siku ya leo ili kuja labda kujumuika na wenyewe. Shughuli na mbele tayari magavana mmoja baada ya mwingine wanaenda kwenye meza kuu. Taarifiwa kwa muda si mrefu wanatia ama wanaweka tu makubaliano, wamekubaliana hivi. Ni baadhi ya mambo ambayo wanasema kwamba paswa kwenda na ratiba. Ingeenda na ratiba jinsi ilivyoweza kuratibiwa, basi ingetoa nafasi makususi kwa viongozi wakazi karibu kuja kushuhudia kwa kwenye meza, na labda ni yapi tu ambayo itatoa nafasi nzuri kwa wakazi kuweza kujua mambo yamewekwa wazi katika kaunti hii Magharibi. 11 tunaona tayari mwenyekiti wao akiongozwa na gavana wa kaunti ya Mandera ni Ali Roba, magavana kutoka maeneo ya Marsabit, Isiolo, kaunti ya Wajir, kaunti ya Turkana, kaunti mbalimbali tu za humu nchini. Njia mojawapo dhima kuu ikiwa tu kuonyesha Afrika ama kuonyesha kwamba jamii ya maeneo kama nzuri ya kuweza kufanya vizuri tu, si katika mambo ambayo yanahusiana na maendeleo, bali kutoa nafasi kwa jamii ambao wanaishi katika maeneo kame kwa nafasi nzuri ya kuweza kupiga hatua katika mambo yanayofungamanishwa na maendeleo. Kwa hivi sasa shughuli tunayoiona tu, baadhi ya magavana tayari wamekaa ange. Gavana Ngapuo tayari amepokezwa labda ile fimbo ambayo inampa nafasi ya kuweza kujiendeleza, nafasi ya kuweza kuwapa wakazi wa kaunti ya West Pokot nafasi nzuri tu ya kuweza kupiga umbele mambo ambayo yanafungamanishwa na maendeleo. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifuatilia kwa kina, na ni jambo ambalo labda inasaidia pakubwa katika kuonesha kwamba na kuidadavua, kuonyesha ulimwengu kwamba jambo ambalo linasaidia katika kuweza hasa mambo ya amani katika taifa tukufu la Kenya. Na labda tu ni mchachize sana, labda kuvalishwa huku kuna wacha niweze kumsikia kutoka kwa gavana kaunti ya Pokot Magharibi. Kuvalishwa ni maanisha wewe kwa recognize kabisa kama one of the elders ya hii community. Naona vile nimefaa. Alafu pia kurecognize marafiki ambao tumekuwa na wao. Hiyo ndio mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. So sio mtu yeyote anaweza valishwa, ni recognition kwa ile kazi ambayo umefanya. Hao viongozi vile unaona
ni governors ambao wameongoza kaunti yao, na hao ndio wameleta hii umoja ya FDC. Na pia tuko na marafiki hapa karibu wale wamekuja majirani, wale governors wengine majirani. So it's a significant thing. Tunaona vile wanapewa sahi. Hii ndio climax ya vile Wapokot wanavalishwa, na utaona viti wanapewa, na pia hiyo kiti imetengenezwa special sababu iko na logo ya kaunti yake. Yes, kiti ya Wapokot lakini wameweka logo ya hiyo kaunti mahali anatoka ama ile cheo anafanya. Ndio. Kwa hiyo baada ya hapa Wakenya watarajie nini? Baada ya hapa watarajie kwamba Kenya, viongozi hapa wamekuwa na umoja, wameapa kwamba watafanya kazi kwa pamoja kudeal na issues ambazo kaunti yao. Na kutoka hapa kwa mfano utaenda ambayo kuweka sisi kwa pamoja, tunataka kuangalia mambo ya peace dividends yenye tumefuna kwa sababu ya amani, tutapeana tu sahi. Asante sana. Huyo ni gavana wa Pokot Magharibi ambaye ni akionyesha jinsi labda haya yana umuhimu gani. Labda niweze kumuhusisha gavana Ali Roba. Naona umevalia. Hii ina maana gani siku ya leo? Ni kusherekea utamaduni wetu mahali popote tunaenda. Kenya ni nchi ambao ina utamaduni ya kufana zaidi. Tukikuja katika kaunti yote tunasherehekea utamaduni ya nchi wetu katika kaunti zetu, ili kuonyesha ishara ya kwamba tuko na wao, tuko pamoja kama Wakenya. Asante sana. Kwa kifupi, utasema sherehe ya siku ya leo ilipofikia, unaona kwamba imefana? Imefana zaidi, imepita matarajio yetu. Asante sana. Asante sana. Hiyo ni gavana, ni mwenyekiti wa jumuiya hii ambayo imekongamana hapa siku ya leo, na kwa kweli tunaendelea wazee wa mila tofauti waliweza tu kuvalia mavazi tofauti kuhakikisha kwamba kaunti ya Pokot Magharibi imeweza kufanya vizuri katika mambo wanaipigia upato. Kwa hiyo shughuli ambayo tunaitazamia hivi sasa ni kwa yao wamevalia nguo ambazo zina nembo ya kaunti yao, na kama alivyoweza kuratibu gavana Lonya, basi inaonesha ishara kwamba kaunti fulani ambayo iko mojawapo ya zile kaunti 11 basi imejumuishwa vizuri, na kuhakikisha kwamba endapo kuna yule ambaye kuweza kujitokeza basi inasaidia pakubwa katika kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sambamba na jinsi ilivyoweza kutarajiwa. Zidi kuwekwa pale. Vile tunaambiwa kwamba baadhi ya viongozi ambao walifika hapa siku ya leo basi wana uwezo mkubwa wa kuonyesha kwamba kila mila, tamaduni na jamii ambazo zinahusishwa basi zafanya vyema hasa kwenye mchakato. Sema gavana Lonyangapuo ni kwamba baadaye kutakuwa na ule msafara kisha kwamba zile jamii ambazo zinakaribiana wanaishi kwa umoja, utangamano na kuwa na ule utagusano wa kuweza kuleta umoja hizi jamii ambazo kwa mara nyingine zinadhani kwamba zinaishi na uhasama. Kwa hiyo njia mojawapo vile ni kuleta uhusiano mwema na Uganda, ambapo tunaambiwa viongozi kutoka lile eneo la Buko vile siku ya leo wako hapa na Benki ya Dunia ambayo ndio tuambiwa kwamba wa kuhakikisha kwamba mambo yalivyoweza kuratibiwa kwenda na jinsi ilivyoweza kuchanganuliwa hasa na wale viongozi ambao wamehusishwa siku ya leo. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifuatilia. Tunakupa habari tondoti, habari ambazo zinakuja moja kwa moja kutoka uga wa Kishauneta katika eneo la Kapera, kaunti ya Pokot Magharibi. Si baadhi yao wanavyotaka ulimwengu wafahamu kwamba hata maeneo kame, hata maeneo ambayo yamehusishwa pakubwa katika maendeleo yana uwezo, yana ule uzoefu wa kuweza kuonesha dunia kwamba mali asili ambazo ziko huku, rasilimali ikiwemo mafuta ambayo yapatikana katika kaunti ya Turkana, ile ya Elgeyo Marakwet, kaunti ile tu ambayo vile imehusishwa katika mbali kama hapa, basi itakuwa yenye kusaidia. Vile ni mchachawize tu gavana Kaemba wa Trans Nzoia. Wajisikiaje siku ya leo?
Najisikia vizuri kabisa vile wenzangu wamekuja pamoja, wanashirikiana na donors pia wamekuja pamoja. Hizi sehemu zina rasilimali nyingi sana. Naonelea waweke mkazo, ndio watu wa kule wamejaa sana.